Dobrodošli i u gradsku kuću. Još jedanput srdačna dobrodošlica njegove ekscelenciji. Na sastanku koje smo imali razgovarali smo o temama koje se tiču lokalne samouprave, ali i regionalnog povezivanja svih opština u Pčinjskom okrugu. Na ovom sastanku, što se tiče lokalne samouprave, predstavio sam projekte koje smo imali do sada sa SADom, dakle Američkom razvojnom agencijom, ali i sa nevladinom organizacijom Spirit of America. Takođe i o planovima za budući rad i buduću saradnju, pre svega nastavak rada američkog kutka, koji bi bio jedna osnova za dalje povezivanje pre svega mladih ljudi. Ja još jedan put želim srdačnu dobrodošlicu u naš grad, njegove ekscelenciji, i zaista mi je drago da danas mogu da ga ugostim. First of all, let me say what a pleasure it's been to visit Vranju, this extraordinarily historic city in this part of the Republic of Serbia. Najpre želim da izrazim zadovoljstvo što sam u poseti Vranju, u ovom izuzetno lepom istorijskom gradu Republike Srbije. I want to first of all thank the mayor for his great hospitality in visiting this city. I also want to thank him for that excellent summary of everything we talked about in the past hour, because it was actually extremely accurate and there's really nothing I can add to it. Zahvaljujem se gradonačelniku na srdačnoj dobrodošlici koju mi je poželao, ali takođe i na izvanrednom preseku onoga o čemu smo razgovarali, tako da malo toga mogu da dodam. But one thing I do want to emphasize is the commitment of the United States to make this city and this region all the success that we know it can be. And therefore, I feel in this visit, I'm taking a lot of homework back to Belgrade to see what I can do to strengthen the relationship. Ono što želim da naglasim sa svoje strane jeste da sam nameran da učinim sve što mogu da se poboljša saradnja sa ovim regionom i da učinimo sve što možemo na tome. Tako da all the things I need to take back in order to... I tako da zbog toga i zbog svega o čemu smo razgovarali imam dosta što mogu poneti kući kao domaći zadatak koji treba da obavim. One of the issues that comes up in many of these meetings, and certainly came up today, was the issue of how can America help to make sure that the youth of this town, of this region, wants to stay here. Certainly they have some real possibilities for staying. There's great internet, there's great infrastructure, but clearly too, I think we all have to look to the future to see what can be done to make sure the economic circumstances are ones that encourage young people to stay. Ono što kao Amerikanac mogu da kažem da će se Amerika potruditi da pomogne da mladi ljudi ostanu ovdje u ovom regionu, i već sada za to postoje velike mogućnosti, imaju dobru pokrivenost internetom, postoji dobra infrastruktura, ali moramo se i dalje usmjeravati na tome da izgradimo bolje ekonomsko okruženje koje će ih ohrabriti da ostanu ovdje i da imaju bolje mogućnosti u mestu u kojem žive. We all want the most success for our children, but we'd like to see that success happen closer to us because we'd like to see their children and we'd like to stay in closer contact. So I think part of the task of the economy is to make sure the economy produces jobs that young people want to take and want to stay here for. Svi mi želimo najbolju budućnost za našu decu, ali prevashodno želimo da ona imaju tako dobre uslove i dobru budućnost u našoj blizini, da budu bliže nama, da vidimo decu njihove dece, da vidimo decu svoje dece, da ostanemo u kontaktu. Tako da moramo raditi na tome da se poprave, da se ekonomija unapredi i da stvaramo i da otvaramo radna mesta koja su mladima privlačna kako bismo ih zadržali da ostanu u našoj blizini.
And finally, I just want to reiterate our great interest in this whole region, of which Rania is a very key, a very important element, and our support for this region. So I have a lot to think about as I go along that beautiful highway back to Belgrade, and a lot to think about while I'm on the road, and a lot to do once I get back to Belgrade. So thank you very much. Hoću da naglasim da smo veoma zainteresovani za čitav ovaj region, a Vranje je ključni grad u tom regionu, tako da ću imati mnogo tema za razmišljanje dok se budem vozio vašim sjajnim autoputem nazad u Beograd i mnogo toga da uradim kada se vratim u Beograd. Hvala na ovo. Izvolite, koliko imate pitanja? Pa nešto konkretnije ako možemo da čujemo. Evo, gospodin je podsjetio juče od Bujanovac i Preševo, danas Vranje, znači sve je to na neki, da, mi vidimo da će biti tu neke pomoći, ali ništa ne vidimo konkretno. Mi čujemo, znači, samo okvirno šta se dešava, šta je video, šta je, i da će pomoći, u kom smeru, šta, na koji način, da li imate neku viziju? Well, again, I don't have specific elements of assistance. That was the reason first to come here and to find out what to get a better understanding of what the needs of the region are. Ne mogu da kažem ništa mnogo konkretnije od ovoga, jer svrha moje posete jeste bila, kako sam po prvi put u ovom regionu, da vidim koje su njegove potrebe i kakva je ovde situacija, da bih dalje mogla da razmišljam. But in terms of vision of what needs to be done, we need to help this region be not a region that is next to a border that is difficult to cross, but rather a region that is next to a border that is very much joining with other regions. So I think one thing I would like to see is to make sure that we can provide assistance to the concept of open Balkans. Ali kad govorimo o viziji, ono u čemu zaista želimo da pomognemo je i što bismo volili da se desi, to je da ovo ne bude region koji je u blizini jedne granice, granične linije koju je teško preći, nego da ostvarimo upravo u kontekstu i po konceptu otvorenog Balkana, da to bude granica koja će ljude približavati, a ne deliti. And of course, to see, as I mentioned earlier, what we can do to help make sure that young people can stay and build their lives here rather than go somewhere else. I ono što sam već spomenuo, naša pomoć bi išla u pravcu toga da se stvore uslovi da mlade ljude da nađu svoj interes da ostanu ovde, da žive u tom kraju radije nego da idu negde drugde. But obviously, much of this depends on the relationship between this region, between the municipalities and the central government in Belgrade. It's not between these municipalities and the American embassy. It's with the central government. And so clearly, I need to talk to people and see if there's areas where the U.S. can assist in realizing goals that are determined between the regions here and the central government. Ali sve njihove probleme oni će rešavati ne sa Amerikancima, nego u saradnji sa vladom države u kojoj žive. A mi sa svoje strane samo želimo da budemo tu, da pružimo eventualnu pomoć u toj komunikaciji. Zapravo oni ne rešavaju probleme sa Sjedinjenim državama, u komunikaciji sa Sjedinjenim državama, nego sa vlastima države u kojoj žive. So all I can do at this point is to assure you of our continued interest and the fact that we will continue to look for areas where we can help, and maybe most importantly that, how to put it, we'll be back. Thank you. Samo želim da vas uverim da postoji trajna zainteresovanost naša za ovaj region i da ćemo pokušavati da pronađemo oblasti u kojima naša pomoć može biti dobrodošla i svakako ću se ovde vratiti i doći ću ponovno. That wasn't quite the Terminator line, but that's okay. Radim se Dovsko. We're looking forward to your next visit. Okay.
Yeah. Ste rekli da, govorili ste o tome u Vijenovcu, u Preševu i danas u Vranju, da postoje američke organizacije koje rade zapravo na terenu, poput SADa, razvojne agencije, koji je mnogo pomogao ovom području posle 5. oktobra i ulagao u mnogo stvari. There's American organizations stopping this region Yeah, and investing in many. Pa me zanima da li postoji nekakav plan da USAID i dalje ili da se vrati u tom punom kapacitetu u ove krajeve. In its full capacity to this region, or there any concrete project for Well, USAID to be back to this region in its full capacity? You know, I think it's fair to say, it's early to say, but it's fair to say that these Ohrid agreements means a lot for the relationship between Belgrade and Pristina. But these Ohrid agreements will affect the other regions in the Balkans. I think the Ohrid agreements will have a positive effect if they're properly implemented. Will have a good effect in terms of overall regional integration. Možda je prerano reći, ali mislim da već možemo reći da Ohridski sporazum će imati pozitivne posljedice i pozitivan efekat ne samo ovdje, nego i na Balkan u širem smislu, kao region. And so we want to make sure that we are sort of engaged in the task of helping the various parts of the Western Balkans find a better path forward. I svakako ćemo se angažovati na zadatku da pronađemo načine da Balkan, odnosno da pomognemo raznim delovima Balkana da nađu svoj put napred. In the last couple of days, I've made very clear that the Ohrid agreements involve the issue of Kosovo, not the issue of this part of the Republic of Serbia. I u posljednjih par dana sam se zaista svojski potrudio da stavim do znanja da se Ohridski sporazum tiče Kosova, a ne tiče se ovih drugih delova Srbije. But I think it's fair to say also that it puts responsibility on all of us everywhere in this part of the Balkans to look for ways that the regional cooperation can lead to stronger economy in the overall region. And so that's what I will devote my efforts to. Valja reći i to da taj sporazum također prebacuje deo odgovornosti na sve nas, da se potrudimo da kroz ekonomski razvoj pomognemo da ovaj region jača i napreduje. And I think it is fair to say that people throughout the Western Balkans need to get on with the task of getting this entire region of Europe ready for entering Europe. And this is not as much a political task at this point as it is an economic task. I sve države, svi stanovnici Zapadnog Balkana se moraju potruditi da ovaj region međusobnom saradnjom se približi Evropskoj uniji, a to na prvom mjestu nije politički zadatak, nego ekonomski zadatak. And I do hope that the Ohrid Agreement will go down in history as a time of normalizing the relationships between Belgrade and Pristina, creating kind of normal activities at the borders. But I hope it will also go down in history as a pivot where we all switch to the subject of how to get these areas more economically ready for eventual membership in the European Union. Nadam se da će Ohridski sporazum ostati u istoriji zabeležen s jedne strane kao tačka od koje je krenula normalizacija odnosa Beograda i Prištine i učinila da granice spajaju ljude, a ne da ih dele, ali također i kao prekretnica od tog trenutka nadalje da smo krenuli da se bavimo privrednim pitanjima na prvom mjestu. So, with your permission, I will move on to my next set of appointments. Prešao na svoje sljedeće teme posle. Great to see you. We'll see you again. Let's keep thinking. Okay. Please. Here. Be blind this way. Oh, it's where we go.